Bonjour et bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un petit peu de grammaire. We're going to do a little bit of grammar today. I will be seeing l'article défini et l'article indéfini, the definite and indefinite articles. In other words, we're going to see the definite article, the, and the indefinite article, a, an, or some, en français, bien entendu, in French of course. Are you ready? Vous êtes prêts? Alors, allons-y. En français, tous les noms sont ou masculins ou féminins. Par exemple, le garçon, the boy. Here it's masculine. We're talking about the boy, masculine, and the is le. If we look on the right, la fille is the girl. La fille, the la, feminine. D'autres exemples, masculin, some more examples in the masculine. The pen is le stylo. The screen, l'écran. The pens, les stylos. The screens, les écrans. You see that the changes a little bit here as well. Le stylo, the pen, masculine. L'écran, écran means screen. It's a masculine noun, but it starts with an E accent aigu. It starts with a vowel. When the is in French is in front of a word that starts with a vowel, it's going to change to L apostrophe, L apostrophe. Donc, the screen, l'écran, L apostrophe, E accent aigu, C-R-A-N. In the plural, the becomes les, L-E-S. So the pens, les stylos. The screens, les écrans. Here we don't have an E, le, in front of an E, E accent aigu, écran. So we don't say le écran. That's hard to say. We say l'écran. Here we have an S. The S is going to carry over. It's usually silent, les stylos. But in front of a vowel, you're going to hear that last S after les, and it'll make a Z sound. Les écrans. We call that liaison. We'll talk more about that later on, of course. But right now, the screens, les écrans. Regardons maintenant l'article défini au féminin. Let's see the definite article in the feminine now. La fille. The chair is feminine as well in French. La chaise. So we had the pen, le stylo, the chair, la chaise. The poster, l'affiche. Affiche, c'est un mot féminin, mais L et A, on va faire L apostrophe. The L-A becomes L apostrophe in front of the vowel, so l'affiche. The chairs, les chaises. The posters, les affiches. Donc, l'article défini. Let's have a closer look at the forms of the definite article, which in English translates as the. That's our definite article, the. Donc, au singulier, masculin, le ou L apostrophe devant une voyelle. Par exemple, le livre. L'étudiant. Au féminin, la ou L apostrophe devant une voyelle. La or L apostrophe in front of a vowel. Porte. La porte. Étudiante, l'étudiante. Au pluriel, les, L-E-S. Les livres, les étudiants. Remarquez que nous rajoutons un S. Generally in French, to make a noun plural, we'll add an S to the end. Also generally, we will not pronounce this S. It will stay silent. So, le livre, singulier, les livres, pluriel. Mais on écrit L-I-V-R-E-S. So, you don't say it, but you need to write it. So, les livres, les étudiants. Et au féminin, au pluriel, les aussi. Ça ne change pas. That doesn't change. We have les, L-E-S, once more. So, the doors, les portes,
P-O-R-T-E-S. Les étudiantes, E accent aigu, T-U-D-I-A-N-T-E-S. Ouf, excusez-moi. Voilà. Maintenant, regardons l'article indéfini. The indefinite article, which translates as a or an or some. So in the singular, a or an in English, and in the plural, some. That's the indefinite article. Au singulier, masculin, un livre, a book. Au féminin, une fenêtre. Au pluriel, des. Et au féminin, des. Comme pour l'article défini, ça ne change pas. Des livres, some books. Des fenêtres, some windows. Alors, essayons un petit exercice avec l'article défini. Let's try a little article with a definite article, and we'll be using the vocabulary from the classroom, la salle de classe. Par exemple, voici le tableau. Here is the board, or here is the chalkboard. Et ça, qu'est-ce que c'est? What is it? Bureau, c'est masculin. Donc, voici le bureau. Chaise, féminin. Voici la chaise. Fenêtre, féminin. Voici la fenêtre. Cahier, masculin ou féminin? Is it masculine or feminine? Masculin. Donc, voici le cahier. Porte, féminin. Voici la porte. Ordinateur, masculin. Mais aussi, ça commence avec une voyelle. It's masculine, but let's not forget it also starts with a vowel, O. Donc, le devient L apostrophe. L will become L apostrophe, and here is the computer. Voici l'ordinateur. Voici l'affiche. Voici la table. Et voici les étudiants. Okay, there's one woman and two men. Whenever you have a mixture of masculine and feminine, whether it's people or things, you will put it in the masculine. You'd only use feminine if it were all women or all feminine words. Okay, if we had three female students, we would say voici les étudiantes. Mais il y a une fille, deux garçons. Alors voici les étudiants au masculin pluriel. So masculine plural. Maintenant, nous allons faire la même chose, mais avec l'article indéfini. Let's change it now. Instead of saying here is the chalkboard, let's say here is a chalkboard. Voici un tableau. Voici le bureau. Here is the desk. Here is a desk. Voici un bureau. Voici la chaise. Voici une chaise. Voici la fenêtre. Voici une fenêtre. Voici le cahier. Voici un cahier. Voici la porte. Voici une porte. Voici l'ordinateur. Voici un ordinateur. Un ne change pas. It doesn't change, but let's look at here is a desk. Voici un bureau. It's that nasal sound. Here you'll hear the end a little bit in what we have already talked about, liaison, where a final vowel that's usually silent will be heard. So voici un ordinateur. Un bureau, un ordinateur. Okay, continuons. Let's continue. Voici l'affiche. Voici une affiche. Voici la table. Here is a table. Voici une table. Here are the students. Here are some students in the plural. Voici des étudiants. Alors, en somme, to sum things up, l'article défini
the. Singulier, masculin, le ou l'apostrophe devant une voyelle. Au féminin, la, l'apostrophe devant une voyelle. Au pluriel, les, les, et au féminin, les, les. L'article indéfini, an or some. Singulier masculin, un. Féminin, une. Pluriel masculin et féminin, des, des. Essayons maintenant un exercice de traduction. We're going to try an exercise of translation. Here is a chair. Voici une chaise. Here is the chair. Voici la chaise. Here is a blackboard. Voici un tableau. Here is the blackboard. Voici le tableau. Here is a computer. Voici un ordinateur. Here is the computer. Voici l'ordinateur. Here are some chairs. Voici des chaises. Numéro 8. Here are the chairs. Voici les chaises. Numéro 9. Here are some blackboards. Voici des tableaux. Juste une petite chose. Normalement, on rajoute S au pluriel. Normally, we're going to add S in the plural, but sometimes there'll be an X instead. That's the case with tableau and with words ending in O, E-A-U. Ça, c'est une autre vidéo. This would be for another video with plural, but just to make note of that. And just as we said the S in the plural, une chaise, des chaises, la chaise, les chaises, the S isn't heard, the X is silent as well. So voici un tableau, voici des tableaux, E-A-U-X, au pluriel. Numéro 10. Here are the blackboards. Voici les tableaux. Here are some computers. Voici des ordinateurs. Here are the computers. Voici les ordinateurs. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. That's all for today. I hope you enjoyed the video and it helped you learn the definite and indefinite articles in French. If you liked it, I would appreciate it if you could hit like and maybe even subscribe to the channel. I have a lot more planned to help you learn French. Merci beaucoup et à bientôt.